Siya nag-ingon magtutudlo. What good thing Unsay mayong butang shall I do nga akong pagabuhaton that I may obtain eternal life? haron akong mabatunan ang kinabuhing way katapusan. Now this person came to Jesus, O kinitawhana miduol diha kang Ginoong Hesus. and they had one goal in mind. Og naa si usa ka butang diha sa iyang hunahuna. They had one purpose in mind. Aduna si usa ka tuyuan sa iyang hunahuna. That one purpose Ang usa ka maong katuyuan was that that one day, nga usa na niya kadlaw when their life was over, sa dihang matapos na ang iyang kinabuhi that they could know, nga masayod siya. that they could know for sure Karon aduna siya kasiguruhan that heaven was their home. nga ang langit mo iyang puluyanan. And so Jesus says, Busa ningon si Ginoong Hesus. and Jesus said to him, O si Ginoong Hesus mingon kaniya. why are you asking me about what is good? Anong nangutana magkakunsay maayo? There is only one who is good. Adunay usa lamang nga maayo. But if you wish to enter into life, Apan kung nangandoy ka nga mosulod diha sa kinabuhi, keep the commandments. kupti o buhata ang kasuguan. If you want to enter into eternal life, O gusto ka makabaton sa kinabuhi nga way katapusan, Jesus told this young man, si Ginoong Hesus nagasulti nimo ang batan-on nga lalaki, you have to obey the commandments of God. kinahanglan mahimo kang masinugtanon sa kasuguan sa Dios. Then he said to Jesus, O niya mingon siya kang Ginoong Hesus, which ones? asa man ato? And Jesus said, O si Ginoong Hesus mingon, you shall not commit murder. dili ka magpatay, You shall not commit adultery. dili ka manapaw, You shall not steal. dili pug ka mangawat, You shall not bear false witness. o dili ka mosaksi og bakak, Honor your father and your mother. pasidongge ang imong amahan o ang imong inahan, And you shall love your neighbor as yourself. o higugmaa ang imong silingan sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. The young man said to him, O kanang maong batanong lalaki mingon ngadto kaniya, all these things kining tanang butang I have kept from my youth up. ako kining itipigan sa akong pagkabatanon. This young man Kining maong batanon nga lalaki said, Jesus, mingon sa Ginoong Hesus, I haven't murdered anybody. wala po ko makapatay, I have never stole. wala po ko mangawat, I have never lied on my neighbor. o gwapo ko mamanapaw sa akong silingan. Everything that you have said, I have done. Ang tanan nimong gibuhat ako na lang nahimo. Tell me, Jesus, Sultihi ko, Hesus, what am I lacking? unsa may kulang nako? What do I need to do? Unsa may kinahanglan nga akong buhaton? And Jesus said to him, O sige nang Hesus mingon kaniya, if you want to be perfect, kung gusto ka nga mahimong hingpit, because the only people that go to heaven tungod kay ang tao nga makaadto lamang sa langit, are those who are perfect in the sight of God. ang katong mga tao nga hingpit diha tubangan sa Dios. And Jesus said to this young man, O sige nang Hesus mingon ni maong batanong lalaki, if you want to be perfect kung gusto ka mahimong hingpit, and you want eternal life, o gusto ka makabaton sa kinabuhing way katapusan, he said, sell all that you have ingon siya, ibaligya ang tanan nga imong nabatunan. and come and follow me. O musunod ka o uban ka nako. And the Bible says that this young man began to grieve. O ang Biblia nagaingon kining maong batanon nga lalaki nagsugod og kaguol. He began to cry. O siya manghilak. And the Bible says he walked away O ang Biblia nagaingon siya milakaw palayo. because he realized Tungod kay nakapamalandong siya he wasn't perfect. nga dili siya hingpit. This young man, Kining maong batanong lalaki, had believed a lie. kining maong batanong lalaki nagtuo siya sa usa ka bakak. He believed that if he just practiced being good his whole life, just if I practice being good, I'm going to go to heaven. Ang iyang bakak nga nahibaluan nga kung maghimo lang yun siya og maayo sa tibuok niyang kinabuhi makaadto gid siya sa langit. There's a very famous story. Apa dunay sugilanon nga inila kayo nga sugilanon.
And you may have heard the story before. O siguro nakadungog na mo ani maong sugilanon. But most people have only heard part of the story. Apan kasagaran sa mga katawhan, ang ilang nadunggan ni parte lamang. It's a story called The Emperor Ang kini maong istorya naghisgot mahitungod sa usa ka emperador or the King o hari that has no clothes. nga walay sinina, hubo. And the fable goes like this. O kini maong sugilanon nagsama niini. One day, two scoundrels, Usa niya nakaadlaw, dunay duha ka mananap, they came to the king. miadto sila sa hari. And they told the king, O ilang sultihan ang hari, kanining iyang sultig atong mananahi. they said, King, you need to have some very special clothes made for you. O ingon sa hari, kinahanglan doon na kay pinaka-pinasahi o espesyal nga sinina buhaton para kanimo. You need to have clothes that make you look majestic. O kinahanglan doon na kay sinina nga tanaw nimo nga ambungan ka kayo. You need to have clothes that nobody else ever has. Kinahanglan kag makabaton kag sinina nga wala gyud bisan usa nga nakabaton niini. And so these two scoundrels, these two crooks, they went into a room into the castle. O kini mao mga ngilat niadto dito o doon na sila pagabuhaton. And they began to pretend like they were making the king his clothes. O nagpa-akaron ingnon sila nga naghimo sila, nagsuko sila og buhat og sinina para sa hari. And when the day was to come that the king was to put his new clothes on, Og sa dihang miabot na diyo ang adlaw nga kinahanglan pagasulobo na sa hari ang maong sinina. they began to announce to everybody, Sila nagsugo na sila pahibalo sa tanan. the king is going to be wearing his new clothes. Ang hari magasulob na sa iyang bagong sinina. And all over the villages, O sa tibuok balangay, and all over the towns, o sa tibuok lungsod, they began to announce the king is going to wear his new clothes. ila nang ipahibalo nga ang hari magasulob na sa iyang bagong sinina. And so the king went into the room. Sa dihang ang hari miadto sa maong sulod sa iyang kwarto. And they told the king to take off his coat. O iyang ginang hari, sige hari, kuhaan na imong biste. And he took off his coat. O ang iyang tanan. And they asked the king to take off his pants. O hubuaw sa pangimong pantalon. And they asked the king to take off his undershirt. O kuha ang kinang imong ilalom nga biste. And they asked the king to take off his underwear. O kuha sa pangimong brief. Wana gahubo na yung hari. And there was the king standing there, butt naked. O dihan ang hari gatindog wala na gyud biste. And they told the king, O gilang sultihan ang hari. they said, here, put this on. O isa hari o, kuha ni imong biste, isulob ang imong biste. And the king said, I don't see nothing. O ningon ang hari, wa man ko nakita ang biste inyong gibuhat. And they said, trust me. Ingon siya, saligi lang ko hari. It'll make you look magnificent. O gini mo ang biste, makalantaw ni mga baling ninduta kayo. And that was the king putting clothes on. O ingon po ng hari, sige ako sulobon, pero wa gid ay sige sulob. But there was no clothes. Wala isulob, wala sige sulob, way sinina nga gibuhat. And the king was putting on his jacket. O ang hari iyang gisulob ang iyang jacket, But there was no jacket. pero wala jacket. Gahuna-huna ra siya dunay jacket. He was still butt naked. O pero hubog yapon siya wa ba iyang gisulob. But the people were told that the king would have clothes that made him look magnificent. Apan katong mga mangilat, dingos lang nga ang hari dunay sulobong sinina nga nindot kayo nga sinina. And everybody was afraid to tell the king the truth. O ang matago sa mahadlok musulti nga unsay kamatuoran. And so they told the king to walk proudly in his new clothes. O ilang sulti ng hari kinahanglan kanang hambugiro jud ka sa imong bagong biste hari. And the king would say, how do I look? O ang hari mingon, tanawa ko usa yung panlato may tungod nako. And they would say, oh king, you look magnificent. O mingos na o hari pagkaambungan kayo nimo. And he began to walk among his people. O dilakaw siya ngadto siya mga katawo.